That's where we're going right now. And so kama unajifurahisha kujiondoa na mambo ya Mungu kwamba inakaa hiyo ndio inakuletea aibu ama hiyo ndio haiwezi kwa sahi, hivyo ndio inakaa kwa sahi. Lakini hapa mbele mahali tunaenda itakuwa ni either uko kwa mambo ya Mungu ama wewe hauko hata na maisha ya kuishi. Okay, thank you God. Watu hakuna gospel imeisha. Usidanganywe na mtu yote ako na kamera na microphone kwamba gospel imeisha. Yes, because it's the biggest gospel song. But you can't pay attention to that because kwa akili yako gospel imeisha ndio content inasema. My friend, injili ya Bwana iko sana na sisi tuko sana. Na Yesu ametuprovide. Watu wanasema ako na pesa atikoseke. Hii pesa tuko nayo sana na tumeibia tu Mungu. Unajua? It's clear that we have the money and we have it and serving God because we have understood that God is the provider. So usidanganywe kwamba hakuna kitu kwa gospel. Iko sana, kuna maisha, kuna amani, kuna pesa, kuna raha, kuna upendo na kuna kila kitu kwa gospel ya Mungu. Amen. Na kuna vitu tamu. Thank you so much.